Uh, in the previous class, we have discussed ETL validations. We left here in the data check, data count check. ఒకసారి నేను ఏం చెప్పాను మీకు రిపీట్ చేస్తాను. మామూలుగా మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉన్నట్టు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్కి కూడా ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. లైక్ మనం డెవలపర్ ఒకవేళ వర్క్ చేయాలంటే ఆయనకు డీటెయిల్స్ ఎట్లా కావాలో అనాలిసిస్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేయడం మనకు కూడా సేమ్ విల్ ఫాలో ద సేమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్ ఇన్ ది టెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, సో వన్స్ మనకి డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చాయి అంటే ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కాలం చేంజ్ ఉంది, అది స్టోరీలో మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట. సో వీ విల్ ట్రై టు అనాలిసిస్. సో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, చేంజెస్ ఏంటి, మన దగ్గర డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయి, విల్ డూ ది అనాలిసిస్ ఫస్ట్ అండ్ విల్ డూ ద ప్లానింగ్ అకార్డింగ్లీ అండ్ విల్ ప్రిపేర్ ఎ టెస్ట్ కేస్ అండ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకే, సో మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ మనకు వచ్చేసి వైల్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ దే విల్ ప్రొవైడ్ విత్ ది మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్స్. అందులో ఏంటంటే మనకి ఎవ్రీథింగ్ A to Z ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సోర్స్ ఏంటి, టార్గెట్ ఏంటి, సో అసలు ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అవన్నీ కూడా ఈ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో దే విల్ ప్రొవైడ్ విత్ ద మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ and based on this mapping document we will do the validations. We will do the different kinds of validations and again it depends. Okay, scenario to scenario it depends. Okay, okay, data count the discussion, so we will continue that one. Data comparison check ఏంటంటే we'll check the source data is properly moved into properly or you can say correctly into target table by comparing the data. మనం కౌంటే కదా డేటా కూడా చెక్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ తీసుకుందాం, అది సోర్స్లో ఉంది. సో వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ది సోర్స్. లెట్స్ టేక్ కంట్రీలో ఇండియా, జపాన్, USA, UK. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డేటా ఉంది ఒక టేబుల్లో. ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ మూవ్ అవ్వాలి టార్గెట్లోకి వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఇండియా అని ఇనిట్ క్యాపిటల్ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్లో ఉంది. అలా కాకుండా ఇలా ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ రాంగ్. సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ది సోర్స్ దట్ షుడ్ బి మోడ్ యాజ్ పర్ ద మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు. టేక్ ద సేమ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ది కంట్రీ అండ్ బ్రింగ్ దట్ ఇన్ టు ది టార్గెట్ అని చెప్తారు. ఆర్ ఎల్స్ దాన్ని ట్రిమ్ చేసి మనకు ఓన్లీ ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ కావాలని చెప్తారు. దాన్ని బట్టి మనకు డేటా రావాలి. అలా వస్తేనే అది కరెక్ట్. ఇఫ్ అకార్డింగ్ టు మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ అది కరెక్ట్ లేదనుకోండి, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ కరెక్ట్ వన్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ మనకి ఏదైతే మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్లో ఏముంటుందంటే కంట్రీ కాలంకి కామెంట్స్ ఉంటాయి. కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేస్తారు bring the same data available in source into target DB.
So we have to do the same, a developer same alana deval. So if he's changing some logic or he's not properly following that uh, whatever available in the mapping document, that is wrong. So we will raise a issue or defect on this. Okay, duplicate data. Coming to duplicate data, మనం ఏం చేస్తామంటే we will try to push the push we'll try to push some entries into the source table based on unique identifiers. And we will check whether it is accepting duplicates or not. సో ఒకవేళ మనకి ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఆర్ విల్ చెక్ ఎదర్ ఇన్ ది టార్గెట్, మోస్ట్లీ మనం టార్గెట్లో చెక్ చేస్తాం. బిఫోర్ దట్ విల్ ఆల్సో చెక్ ఇన్ ది సోర్స్ యాజ్ వెల్. ఈవెన్ దో ఇఫ్ డేటా ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది సోర్స్ డూప్లికేట్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది టార్గెట్. సో సేమ్ డేటా తీసుకుంటే టార్గెట్లో టార్గెట్ తీసుకుందాం. సో ఆల్రెడీ ఇండియా ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ ఇండియాని సేమ్ అదే వాల్యూ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, బట్ ఇట్ షుడ్ బి రిజెక్టెడ్. ఓకే, ఎంట్రీ షుడ్ బి రిజెక్టెడ్. దాని అర్థం ఏంటంటే డూప్లికేట్ డేటా అనేది ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో లేదని అర్థం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ డూప్లికేట్స్. సో వీ విల్ ట్రై టు పుష్ ఇంజెక్ట్ సమ్ కోడ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఆర్ పర్టికులర్ కాలం బేస్డ్ ఆన్ ది ఒకవేళ మనకు పీకే కాలం అనేది ఇందులో కంట్రీ ఐడి ఉందనుకుందాం. ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక కంట్రీ ఐడి ఇస్తున్నాం. సో ఆల్రెడీ వన్ కంట్రీ ఐడికి ఇండియా ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇదే వాల్యూ రిపీట్ చేస్తే ఏమవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ రిజెక్ట్ ఇట్. ఇట్ షుడ్ త్రో సమ్ ఎర్రర్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ డూప్లికేట్. ఓకే, డేటా విత్ ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ చెక్. సో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో బేసికలీ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రైమరీకి ఫారెన్కి రిలేషన్షిప్ ఆ టేబుల్కి ఎలా ఉందో చెక్ చేసి, ప్రైమరీకి ఫారెన్కి అంటే సింపుల్ ఏం లేదు, ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో ఒక్కొక్క రికార్డ్ని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక కాలం తీసుకుంటాం. అందులో నల్స్ ఉండవు, ప్లస్ మనకి డూప్లికేట్స్ కూడా ఉండవు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రైమరీ కీ. ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటంటే టూ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయాలంటే వి షుడ్ హ్యావ్ ఎనీ కామన్ కాలం. ఫర్ దట్ వాట్ విల్ డూ, మనకి ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో ఆ కాలం అవసరం లేకున్నా కూడా విల్ మెయింటైన్ దట్ కాలం టు జాయిన్ విత్ అనదర్ టేబుల్. ఓకే, సేమ్ ఇదే తీసుకుంటే ఓకే, we will test primary key and foreign key relationship with the different data for parent and child relationship.
పేరెంట్ చైల్డ్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటంటే 2 టేబుల్స్లలో ఏదైతే ప్రైమరీకి ఉంటుందో అది పేరెంట్ టేబుల్, ఇంకో టేబుల్ చైల్డ్ టేబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ తీసుకున్నాను. ఇలా ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది, ఈఎంపీ నేమ్ ఉంది, కృష్ణ, వరుణ్, అవినాష్, ఇంకా నారాయణ, భాగ్యశ్రీ. సో వీళ్ళంతా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఇది ఒక టేబుల్ ఉంది. అయితే ఇందులో ఎవరెవరు ఏ కంట్రీ ఐడికి వర్క్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి మనకు డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేట్ కాలమ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్. ఈ కాలమ్ అవసరం లేకుండా మనం ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే టు ఫెచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, నాకు కంట్రీ, వీళ్ళు ఏ కంట్రీలో వర్క్ చేస్తారో నాకు తెలియదు. సో ఐ వాంట్ టు సీ ద డీటెయిల్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్ని కంట్రీ టేబుల్ని నేను జాయిన్ చేస్తాను. సో కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ కంట్రీ టేబుల్, దిస్ ఈజ్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో I will join and I will see. So for country ID equal to 1, కృష్ణ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఓకే ఇండియాలో, అలా అనమాట. అవినాష్ ఇక్కడ జపాన్లో, నారాయణ ఇక్కడ యూఎస్లో. సో డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో ఉన్న డేటాని కంబైన్ చేసి అందులో ఉన్న డేటాని చూడడానికే మనకు మోస్ట్లీ డేటాబేస్ ఆర్ డేటా వేర్హౌస్లో ఒకే టేబుల్లో ఉండదు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. సో ఇట్ విల్ బీ ఇన్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ టు సీ ద డేటా whatever we require. We will do the joins. Okay, joins we will discuss in the SQL class. Okay, so ఇది ఏమవుతుందంటే this is the parent table, this is the child table. సో మనం ఏం చేస్తామంటే we will try to do some joins and we will see whether we are getting a proper data. సో మనకి జాయిన్ కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందా, ఫారెన్కి ప్రైమరీకి అనే కరెక్ట్ వర్క్ అవుతున్నాయా, అవి చెక్ చేయడానికి విల్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చెక్స్. ఓకే, నల్స్ చెక్. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా తీసుకుందాం. ఈ డేటాలో మెయిన్ కాలం ఏదైతే ఉంటుందో ఎప్పుడైనా కూడా అది నల్ ఉండకూడదు అనమాట. సో మనకు నల్ ఉంటే ఏంటంటే వి మే లూజ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే విల్ సే దట్ దిస్ కాలమ్ షుడ్ బి నాట్ నల్, అంటే నల్ ఉండకూడదు, డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు. సో నల్కి కూడా సపరేట్ నాట్ నల్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో నల్ ఉండకూడదు అని చెప్తారు. ఆ పర్టికులర్ కాలమ్కి నల్స్ ఉన్నా లేదా చెక్ చేస్తాం. ఎలా చెక్ చేస్తాం? సో వి విల్ ట్రై టు insert some nulls for a column or columns and verify that data will be rejected. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎప్పుడైనా కూడా ఎంటీ ఉంటుందా? నల్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఏమి ఉండదు, నథింగ్, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ ఆర్ ఎనీ it won't store any information here, empty ఉంది. సో కొన్ని కాలమ్స్కి ఏంటంటే మ్యాండేట్ కాలమ్స్కి నాట్ నల్ అని ప్రిఫర్ చేస్తారు అనమాట. సో ఇన్ ద మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ వాట్ దే సే, మ్యాపింగ్ డాక్లో ఈఎంపీ ఐడి ఇంకా ఈఎంపీ నేమ్ కామెంట్స్ షుడ్ నాట్ బి నల్, సేమ్. సో దాన్ని బట్టి డెవలపర్ ఏం చేయాలంటే ఈ 2 కాలమ్స్ కూడా నాట్ నల్ పెట్టాలి. ఒకవేళ నాట్ నల్స్ యాక్సెప్ట్ అయితే దట్ ఈస్ అ ఇష్యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ నల్ చెక్. డేటా ప్రెసిషన్ చెక్. డేటా ప్రెసిషన్ చెక్ అంటే
I hope you know decimals. Decimal values అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 762 పాయింట్ సమ్ వాల్యూ 43 అనుకుందాం. ఎప్పుడైతే ఈ డెసిమల్ వస్తుందో ఎయిదర్ విల్ కాల్ దెమ్ దోస్ వాల్యూస్ యాజ్ ఏ డెసిమల్ వాల్యూస్ ఆర్ వాట్ విల్ కాల్ దెమ్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్, రైట్? సో ఇవి డేటాబేస్లో ఏంటంటే డేటా టైప్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు మనం ఎలా చెక్ చేస్తామంటే వాళ్ళు డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ కాలం ఉంది, ప్రైస్ అనే కాలంలో వీ హ్యావ్ సమ్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్. సో వాళ్ళు ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారంటే ప్రెసిషన్ చెక్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్ అనే దానికి వాళ్ళు 3,2 అని ఇస్తారు. అంటే ఈ 3 అనేది ఏంటంటే బిఫోర్ డెసిమల్ వాట్ వీ హ్యావ్ 762 ఉంది, ఇట్ షుడ్ బి అలో ఓన్లీ త్రీ నంబర్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది precision. సో స్కేల్ అంటే ఆఫ్టర్ ది డెసిమల్ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో, ఎగ్జాంపుల్ 43. సో మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ గో హెడ్ అండ్ విల్ ట్రై టు గివ్ ఇన్వాలిడ్ ఎంట్రీస్. ఓకే, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమంటారు 3,2 బిఫోర్ డెసిమల్ ఇట్ షుడ్ అలో ఓన్లీ త్రీ numbers, ఆఫ్టర్ డెసిమల్ ఇట్ షుడ్ అలో 4. విల్ ట్రై టు గివ్ సమ్ ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్, చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, దాన్ని బట్టి మనం ఒక టెస్ట్ డేటా క్రియేట్ చేసుకొని వాట్ విల్ డూ, we'll check test data in source table with different precisions and scales. We will ensure precision and scale are as per requirement. అయితే మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్లో ఇది కూడా మెన్షన్ చేస్తారు, ఇది ప్రైస్ అని ఉంది ఆ కాలంకి. ఇట్ షుడ్ అలో ఓన్లీ ప్రైస్ ఆఫ్ 3,2 అంటే బిఫోర్ డెసిమల్ ఇట్ షుడ్ అలో 3 numbers, ఆఫ్టర్ డెసిమల్ ఇట్ షుడ్ అలో 2 numbers. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ ది invalid entries also, that is wrong. Okay, this is the correct one. This is the correct, this is the wrong as per mapping document. Okay, సో మోస్ట్లీ మనం ఇవి రెగ్యులర్ చేసే సినారియోస్ అనమాట. అంటే ఒక ఈటీఎల్ ఫ్లోలో మనకి మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్గా కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, సో మనం రెగ్యులర్గా చెక్ చేసే ఒక ఈటీఎల్ ఫ్లో ఇదంతా కూడా. డేట్ ఫార్మాట్ చెక్. సో బేసికల్గా మనకి డేటా బేస్లో ఆర్ డేటా వేరోస్లో ఏముంటాయంటే 3 type ఆఫ్ డేటా అనేది మనం ఇవ్వచ్చు. ఏంటి? నంబర్స్, క్యారెక్టర్స్ అండ్ డేట్ రిలేటెడ్. ఇందులో మనం డేట్ ఫార్మాట్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఓన్లీ, హవర్స్, మినిట్స్, ఆర్ ఇయర్, ఆర్ ఇయర్, మంత్ అండ్ డేట్, ఆర్ డేట్, మంత్ అండ్ ఇయర్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. మన సోర్స్లో ఏమున్నా కూడా ఫైనల్గా మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్లో టార్గెట్లో ఏ డేటా రావాలో అక్కడ డిఫైన్ చేస్తారనమాట. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది శాంపుల్ తీసుకొని మనం చెక్ చేస్తాం వెదర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్. సో వాట్ విల్ డూ,
all the date columns available in the are loaded in defined format. Which format? Date format or not. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ డేట్ ఫార్మాట్లో it should allow only date format. We will try to even insert some characters, but it should not await. It should be rejected. Okay, for example, నాకు టార్గెట్లో month, okay, date, month, hours, minutes, seconds. ఈ ఫార్మాట్లో డేటా కావాలంటున్నాను. ఈ ఫార్మాట్లో సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ దిస్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది టార్గెట్. సో ఇలా కాకుండా సమ్ డిఫరెంట్గా ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ద రాంగ్. ఓకే, all the business transformations, rules, validations. సో బేసికల్గా ఏం చేస్తారంటే మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్లో మనకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా రావాలి, లేకుంటే బిజినెస్ రూల్స్ ఏమేమి అప్లై చేయాలని చెప్పి అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా యాజ్ పర్ డాక్యుమెంట్ ఉన్నాయో చెక్ చేస్తాం. ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒకటే కాదు, అందులో మెన్షన్ చేసిన ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ mentioned in TSD need to be tested. Okay, అన్నీ ఒకటే దగ్గర కాకుండా we need to do separate test for each transformation. Okay, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకున్న డేటా నుంచి ఓన్లీ టార్గెట్ నుంచి సోర్స్ నుంచి సమ్ ఫిల్టర్ కండిషన్ మీద ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ ఓన్లీ స్టార్టింగ్ విత్ కే ఆర్ దే విల్ సే నాకు ఓన్లీ ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఒకటే డేటా పెట్టిన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ 2 persons ఫ్రమ్ ది కంట్రీ 1. సో నాకు ఓన్లీ డేటా ఎవరైతే కంట్రీ 1 నుంచి అంటారో అదే కావాలంటాను. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ది రూల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో అవి ప్రాపర్గా అప్లై అయ్యాయా లేదా అని చెక్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ క్వశ్చన్స్, డౌట్స్? ఓకే, థ్యాంక్స్. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ. ETL defects. డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో యాజ్ పర్ లాజిక్ వర్క్ అవ్వకుండా, సో ఇఫ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఎనీ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది టార్గెట్, సో నేను ఏం చెప్తానంటే ఈ పర్టికులర్ డేటా నుంచి నాకు ఓన్లీ హూవర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ కంట్రీ ID 1 అదే డేటా కావాలంట, బట్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ దీస్ డేటా ఆల్సో, దట్ ఈజ్ రాంగ్. సో దీనికోసం ఏం చేస్తామంటే విల్ ఫాలో సమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ అంటే ఏందో చెప్తాను మీకు. సో డిఫెక్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఎనీ అప్లికేషన్ ఆర్ యూ కెన్ సే కోడ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. మనం ఎట్లయితే కోడ్ వర్క్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో అలా వర్క్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎ డిఫెక్ట్ అంటాం. లేకుంటే అనదర్ నేమ్స్ ఏముంటాయంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో బగ్స్ అంటారు,
లేకుంటే ఎర్రర్స్, ఇష్యూస్ అంటాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే. మామూలుగా అయితే మనం డిఫెక్ట్ అని అంటాం. సో ఒకవేళ మనం వైల్ టెస్టింగ్ మనకి ఇట్లాంటి డిఫెక్ట్స్ ఏమన్నా రేజ్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ఫాలో ది డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అనమాట. డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందంటే, వైల్ టెస్టింగ్ ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీ డిఫెక్ట్ యూ విల్ రేజ్ అ డిఫెక్ట్, యూ విల్ ఫాలో విత్ ద డెవలపర్, అండ్ వన్స్ ద డెవలపర్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ మళ్ళీ నువ్వు రీటెస్ట్ చేస్తావు అనమాట. ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, యూ విల్ డూ అగైన్ retest it and you will close that. సో డిఫెక్ట్లో కోడ్ అనేది సిట్లో ఉంటుంది. సో నువ్వేం చేస్తావు అంటే డిఫెక్ట్ రైజ్ చేస్తావు. సో developer need to fix it. Once the developer is fixed it, you will do the retesting. Tester need to do retest. If it is again if it is giving the same error, you will again raise a defect or reassign it to same developer. Okay, or else if it is fixed, we will close the defect. Okay, if it is not fixed properly, what we'll do, we will reassign defect to developer. If the code is fixed, if the code is not fixed properly, if the code is fixed properly, we will follow this. Okay, సో ఇది జనరల్ ఏమంటారు అంటే ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ సైకిల్, డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం దీన్ని. సో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ వీ కెన్ ఓకే, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మీరు ఇప్పుడు ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేసిన వ్యాలిడేషన్స్లో యాజ్ పర్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ మనం ఈ వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం కదా. సో యు ఆర్ సీయింగ్ ఎనీ డిఫరెన్స్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిఫెక్ట్. ఓకే, బేసికల్గా మనకి ఇది ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఫాలో అవుతామంటే, ఎయిదర్ యూ విల్ చెక్ విత్ ద డెవలపర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిఫెక్ట్ ఆర్ నాట్, or if you have any test lead you will check with them, or you will discuss with the TL, or you can raise directly defect on them. Okay, that's not a problem. But మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా డిఫెక్ట్ మీదనే బేస్ అయి ఉంటుంది. సో వీ షుడ్, మనకి ఎప్పుడైనా కూడా 100% కోడ్ అనేది క్వాలిటీ ఉండదు. సో వీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ ది టీమ్ ఆర్ వీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ ది బిజినెస్. ఎప్పుడైనా కూడా మనకి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు అది ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ యాజ్ వెల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్లో ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో మనకు ఒక 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నాకేంటి టార్గెట్లో యాజ్ పర్ లాజిక్ వీ షుడ్ గెట్ హౌ మెనీ 100 ఓన్లీ, బట్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ దిస్ ఈజ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్. We'll check, what we'll do, based on the logic we'll do the expectations. Like ఈ పర్టికులర్ కోడ్ చెక్ చేస్తే మనకి ఏ డేటా, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది, విల్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఆర్ విల్ డూ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ సేమ్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ అరౌండ్ 99 ఐఎమ్ గెట్టింగ్, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ వన్. సో యాక్చువల్గా మనకి ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, we will raise a defect. Okay, this is the actual one. So what we'll do, we'll raise a defect, we'll apply, we'll inform the developer that for this particular
story, I raised a defect because I see some code issue, please fix it and reassign to me. Okay, బేసికల్లీ మన డిఫెక్ట్స్ రైజ్ చేయడానికి టూల్ ఏముంటుందంటే జీరా అని ఒక టూల్ ఉంటుంది, ఆర్ యూ కెన్ యూస్ సర్వీస్ నో. మోస్ట్లీ మనం జీరాని యూజ్ చేస్తాం, రిమెంబర్. ఓకే, we have many tools in the market, but we'll use Jira. It is easy to raise a defect. Okay, so when there is any issue, either with the data or with ETL transformations, whatever applied, what we'll do as a ETL tester, we need to raise a defect and we need to assign it to whom, dev team. సో ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ ఈ కోడ్ డెవలప్ చేశారో విల్ అసైన్ దట్ టు దట్ పర్టికులర్ డెవలపర్. ఓకే, మనకి ఇంకా కొన్ని టూల్స్ ఏమున్నాయంటే హెచ్పిఏఎల్ఎం అని ఉంటుంది, ఇంకా ర్యాలీ. వీ కెన్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే అయితే జీరా, ఇవన్నీ కూడా డిఫెక్ట్ రైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టూల్స్ అనమాట. సో అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏదైతే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో దే విల్ ఫాలో దట్ టూల్. ఓకే, డిఫెక్ట్ అంటే ఏం లేదు, మనం జీరాలోకి వెళ్ళి అక్కడ క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్రియేట్ డిఫెక్ట్ అని. క్రియేట్ డిఫెక్ట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద సమ్ ఇన్పుట్స్, అంటే వాట్ ఈస్ ది ఇష్యూ, అంటే డిఫెక్ట్ రైజ్ చేయడానికి ఏంటంటే it will ask some questions like what are those, what is the issue, who is the developer, and what's test steps you followed ఈ డిఫెక్ట్ రైజ్ అవ్వడానికి. ఆర్ సో డెవలపర్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి కదా, అంటే ఇది కరెక్ట్ డిఫెక్టా కాదా అని చెప్పి. సో వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ద టెస్ట్ స్టెప్స్ యాజ్ వెల్. మనం ఏదైతే స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యామో వీ నీడ్ టు మెన్షన్ దోస్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఎనీ శాంపుల్ డేటా, శాంపుల్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ డేటా. సో ఏదైనా టెస్ట్ డేటా ఉంటే అది మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎనీ లాగ్స్ or any documents. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ, అంటే అది కోడ్ ఇష్యూనా, లేకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూనా, లేకుంటే ఇంటర్నల్ అప్లికేషనా, ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషనా. సో విల్ హ్యావ్ సమ్ డ్రాప్ డౌన్స్ అనమాట. జస్ట్ మనం ఏముండదు, డిఫెక్ట్ రేజ్ చేసేటప్పుడు క్రియేట్ డిఫెక్ట్ అన్నప్పుడు అక్కడ హెడ్డింగ్ అడుగుతుంది, అంటే డిఫెక్ట్ అసలు ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారు, షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చాక ఏంటంటే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ అసైన్ టు ఎ డెవలపర్ విచ్ ఇస్ విత్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ విత్ వన్ యూనిక్ ఐడి. ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే డిఫెక్ట్ సమిలా. మనం ఇది డిఫెక్ట్ ఐడి అయితే మనం హెడ్డింగ్ ఏం పెడతామంటే issue with the filter condition in employee table. సో ఇది హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, షార్ట్ డెస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం. మళ్ళీ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ పేజ్లో చూస్తాయి అన్నమాట మనకి ఇన్ఫర్మేషన్.
సో వన్స్ మనం ఇది సేవ్ చేసాక ఏమవుతుందంటే he will get a trigger and we need to inform developer as well. So ETL testing, ETL testing, test, okay, defect log. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా కూడా మీరు డిఫెక్ట్ రైజ్ చేసినప్పుడు డీటెయిల్డ్ సమ్మరీ. సో ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడైనా కూడా ఒక్కసారి మనం డిఫెక్ట్ రైజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని డెవలపర్ ఫిక్స్ చేయగలగాలి. సో మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తామో దట్ షుడ్ బీ ఇన్ ప్రాపర్ వే విచ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఎందుకంటే సమ్ టైమ్ బిజినెస్ ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు ద డిఫెక్ట్స్. సో if it is a code issue, is there any performance related to అంటే డెవలపర్కి పర్టికులర్ ఎక్కడ కోడింగ్ మిస్ అవుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ డెవలపర్ తెలీదా, ఆర్ ఎనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. ఒకవేళ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూ అయితే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రిపీట్ కాకుండా దే విల్ చెక్ దీస్ డిఫెక్ట్స్ ర్యాండమ్లీ. ఓకే, సో ద డీటెయిల్ షుడ్ బి క్లియర్. ఇంకోటి ఏంటి, ప్రొవైడ్ టెస్ట్ డేటా. సో ఏదైతే మీరు టెస్ట్ డేటా శాంపుల్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు వస్తుందో వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ దట్ టెస్ట్ డేటా అండ్ రిలవెంట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ. సో మనకు ఒక క్వైరీ రన్ చేసినప్పుడు కదా విల్ గెట్ టు నో, సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా వీ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూ. సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ యాజ్ వెల్. Description in detail, or you can say, okay, so ఇక్కడ షార్ట్ description ఇస్తాం. Here we will give the entire information and we have to upload proofs. Okay, no testing చేసినాం, what is the proof that this is a defect, how you are సో మీరు ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నారు ఈ డిఫెక్ట్ అని చెప్పి. సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ప్రూఫ్స్. ఐదర్ యూ కెన్ అప్లోడ్ ది లాగ్స్ ఆర్ వేర్ యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సీన్ దట్ డిఫెక్ట్. సో అది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. మోస్ట్లీ విల్ డూ ది స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ విల్ అప్లోడ్ దోస్ ఇమేజెస్. ఓకే, ఓకే, సో ఎట్లాంటి ఈటీఎల్ బగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఈటీఎల్ బగ్స్ ఆర్ డిఫెక్ట్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో మనం ఏదైతే ప్రీవియస్గా వాలిడేషన్ చేసినామో ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ స్ట్రక్చర్. ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. సో టేబుల్ స్ట్రక్చర్లో ఇష్యూ ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have some table, in that we have some information. Let's take any table. Okay, we'll take this table. సో మనం ఈ టేబుల్ తీసుకుందాం. ఈ టేబుల్ ఏంటంటే, సో ఇన్ ద మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళు ఇలా మెన్షన్ చేస్తారు, మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ కాలమ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. కాలమ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో దే విల్ సే ద కాలమ్ ఆర్డర్ షుడ్ బి ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, లైక్ సో లొకేషన్ 5th పొజిషన్లో వచ్చి సో మేనేజర్ అనేది 6th పొజిషన్లో. బట్ మనం టేబుల్లో డేటా చూస్తే మేనేజర్ ఈజ్ ఇన్ 5th పొజిషన్, లొకేషన్ ఈజ్ 6th పొజిషన్. సో హీ డిడ్ సమ్ స్వాపింగ్, అంటే కాలమ్స్ అనేవి కరెక్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టలేదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఆర్డినల్ పొజిషన్ అంటారు. ఆర్డినల్ పొజిషన్ డిఫెక్ట్ అంటే ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ఉండవు. ఆర్ ఎల్స్ ఎంప్లాయ్ ఐడిలో వీ షుడ్ ఓన్లీ గెట్ ది నంబర్స్, బట్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు క్యారెక్టర్స్. ఇట్ ఈస్ రాంగ్.
సో రిలేటెడ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే కాలమ్ ఆర్డర్ కానీ, లేకుంటే కాలమ్ నేమ్స్ కానీ, లేదంటే రిలేటెడ్ టు డేటా, సో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఎక్కడన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే we will raise it table structure defect. So we will mention it clearly. So related to table structure, I see there is a ordinal position is in differ from the mapping document. మనం మెన్షన్ చేస్తాం అట్లా. ఇంకేముంటాయంటే ఇండెక్సెస్, ఇష్యూ అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఈ నేమ్ శాలరీ మీద షుడ్ బి ఓకే, ఇండెక్సెస్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ ఈ నేమ్ అండ్ శాలరీ అంటారు. సో అలా కాకుండా డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఈ నేమ్ అండ్ యూజ్ ద మేనేజర్. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. సో విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్స్. ఇంకా మనకి ఏమిటంటే డేటా ఇష్యూస్ అనమాట. డేటా ఇష్యూస్ ఇన్ సోర్స్ టేబుల్. సో ఎప్పుడైనా కూడా మనం డేటా అనేది టార్గెట్లోకి రాకముందే ఫస్ట్ సోర్స్లో చెక్ చేస్తాం వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాపర్ వే ఆర్ నాట్, ఆర్ యు ఆర్ సీయింగ్ సమ్ information which is not related to సో మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాంగ్ అనిపించింది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ పర్ ది మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్, ఆర్ డేటా కౌంట్ mismatch between source and target. So I told you right where. సో మనకు సోర్స్ టార్గెట్కి కౌంట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్, ఆర్ కౌంట్ కాకుండా డేటా మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ డేటా తీసుకుంటే, let's consider this as a source, this as a target. Same information actually ఇక్కడ రావాలి, but because of some issue ఏమైందంటే you are seeing some difference, like ఇక్కడ నేమ్ మిస్ అవ్వడము, శాలరీ రాంగ్ ఉండడం, ఆర్ సమ్ డిజిగ్నేషన్ రాంగ్ ఉండడం. సో ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది డేటా మిస్ మ్యాచ్. ఫస్ట్ కౌంట్ చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ కౌంట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ వచ్చినా విల్ రేజ్ ద డిఫెక్ట్, ఆర్ వన్స్ కౌంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ విల్ కమ్ టు ది డేటా క్వాలిటీ, లైక్ విల్ చెక్ ద శాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ అండ్ టార్గెట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ వెదర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద ప్రాపర్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కే క్యాపిటల్ కాకుండా స్మాల్ వచ్చింది, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. వై వీఆర్ గెట్టింగ్, ఆర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ స్పేసెస్, ఆర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ నల్స్, ఆర్ సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. వై వీఆర్ గెట్టింగ్. సో we'll raise a defect, we'll assign it to a developer to look on that issue. ఓకే, విల్ హైలైట్ లైక్ దిస్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఎక్సెల్ తీసుకొని either we'll take a screenshots or we'll take that sample data, we will highlight like this and we'll mention in the mail or in the defect in the comments, I see the difference between the source and target. This is a sample data for this column, for this record I am seeing like this అని మనం డిఫెక్ట్లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇది కాకుండా ఇంకా మనకి ఏముంటాయంటే డూప్లికేట్స్ డేటా చెక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, టార్గెట్లో సో సమ్ టైమ్ ఏమవుతుందంటే we'll get the duplicates. If you see here,
సో వీఆర్ గెట్టింగ్ ద సేమ్ డేటా 3 times. ఎప్పుడైనా కూడా రిమెంబర్ వన్ థింగ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రూ డూప్లికేట్స్. అంటే ఎంటైర్ రికార్డ్ మొత్తం సేమ్ ఉన్నాయి. నార్మల్ డూప్లికేట్స్ ఏంటంటే దెర్ విల్ బి సమ్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ ఎంటైర్ రికార్డ్ లెవెల్లో కాకుండా ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ సమ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. అంటే రిలేటెడ్ టు లొకేషన్ దెర్ ఈస్ సమ్ చేంజ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నార్మల్ డూప్లికేట్స్. We will check with the team, like we will raise a defect and we will check with team whether it is expected or not. Okay. Trim and null issues. ట్రిమ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఈ నేమ్లో ఇక్కడ స్పేసెస్ ఉంటాయి అంటే మనకి బేసికల్గా కనిపించవు. ఆన్ డేటా లెవెల్ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ఐ సీ హియర్, సో దెర్ ఈస్ సమ్ స్పేసెస్ ఓవర్ హియర్. సో అవేంటంటే బై యూజింగ్ సమ్ ట్రిమ్ ఫంక్షన్ విల్ రిమూవ్ దోస్ స్పేసెస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ దోస్ లైక్ ఆల్సో విల్ హైలైట్ దోస్ అండ్ విల్ రైజ్ ఇష్యూ. సో ఆర్ ఎల్స్ కొన్ని పర్టికులర్ కాలమ్స్కి శాలరీ ఉండాలి బట్ నల్స్ ఉన్నాయి. So we are getting as null, so we will highlight it. So trim అంటే స్పేసెస్ ఉండడం, లేకుంటే నల్స్ మనకి బేసికల్లీ ఎట్లుంటుందంటే ఎంటీ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి, లేదంటే నల్ అని టైప్ చేసి ఉంటుంది. ఆర్ యూ విల్ గెట్ సో నల్ కాకుండా సమ్టైమ్స్ స్పేస్ ఉన్నా, లేకుంటే విల్ గెట్ సమ్టైమ్స్ క్వశ్చన్ మార్క్స్. సో ఏం చేస్తామంటే విల్ చెక్ విత్ ది డెవలపర్ వెదర్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే. యాక్చువల్ శాలరీలో ఏముండాలి, మనకు శాలరీ ఉండాలి. శాలరీ కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉంటే దట్ విల్ బి ఇష్యూ, రైట్? సో విల్ చెక్ విత్ ద టీమ్. ఆర్ ఫస్ట్ మనం మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ చూస్తాం. ఓకే. ఇంకా డేటా ప్రెసిషన్ ఇందాక చెప్పాను కదా, డేటా ప్రెసిషన్ ఇష్యూ ఆర్ డేట్ ఫార్మాట్. సో డేట్ ఫార్మాట్ యాజ్ పర్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ లేకున్నా, లేకుంటే బిజినెస్ రూల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ప్రాపర్గా లేకున్నా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ ఆల్సో. సో సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ జాబ్ రన్ చేసినప్పుడు, సో యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ టేక్ ఓన్లీ 10 minutes బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 hour. సో వీల్ డోంట్ రైజ్ ద డిఫెక్ట్, బట్ మనకి డే టు డే కాల్ ఉంటుంది కదా, సో వీల్ మెన్షన్ లైక్ దిస్. సో ఐ అబ్జర్వ్ ఫర్ దిస్ జాబ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మచ్ టైమ్, more time than expected. So we'll inform them. Okay. So basically tester మన ETL testing పని అది. So whatever you are seeing the difference or odd, you will highlight them and you will inform to a team or for to the business. Okay. Performance issues. So anything which differs from the actual. సో డేటా ప్రెసిషన్లో ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, అంటే మనకి యాక్చువల్గా అయితే ఇండెక్స్ ఇష్యూస్ ప్లీజ్ 1 minute. ఓకే. ఇండెక్సెస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నాకు ఏదైతే కొన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి, కాలమ్స్లో ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ ఉన్నప్పుడు టు ఫెచ్ ద డేటా ద క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. అందుకు ఏం చేస్తారంటే యాక్చువల్గా we will developers or they will create indexes based on some columns combination or any single column. So అది ఏం చేస్తుందంటే it will improve the query performance. Indexes అనేవి మనకు కనిపించవు, బట్ we can do the validation. ఓకే. సో మనకి ఇట్లా డేటా కనిపిస్తుంది కదా, బట్ we can't see the indexes, but we can do the validations. Okay. So
వాళ్ళు మేనేజర్ లొకేషన్ కాంబినేషన్లో వాళ్ళు ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తారు. ఇండెక్సెస్ అంటే ఐ విల్ షో హెచ్ఆర్ సి హియర్. సో దే విల్ రైట్ లైక్ దిస్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పర్టికులర్ కాలమ్ కాంబినేషన్స్లో దే విల్ క్రియేట్ ఇండెక్సెస్. ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్స్లో డిపార్ట్మెంట్స్ ఐడి మీద దే క్రియేటెడ్ ఇండెక్స్. సో యూ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ వెదర్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మీద చేసిరా లేకపోతే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ మీద చేసిరా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ చెక్ ఇట్ అండ్ if it is a different, you will raise a defect. Okay, ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ ఇండెక్స్ హెచ్ఆర్ ఆన్ లొకేషన్ సిటీ ఐఎక్స్ ఆన్ హెచ్ఆర్ లొకేషన్స్. సో హెచ్ఆర్ స్కీమాలో లొకేషన్ అనే టేబుల్లో సిటీ మీద ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేశారు, బట్ నాకు సిటీ కాకుండా సమ్ స్టేట్ మీద ఉంది ఇండెక్స్. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. సో ఐ విల్ check these indexes. If it is wrong, I will raise the issue. So I will highlight this issue. Okay. Did you got it, Archit? Yes, sir. Okay. సో బేసికల్గా ETL టెస్టింగ్ అనేది ఈజీ ఉంటుంది. అంటే ఇదంతా ప్రాసెస్ అంతా కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ డివైడ్ ఇట్ అండ్ సీ ఇట్ వన్ బై వన్. సో మనకి సీక్వెల్ వస్తే ఈ వాలిడేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీ అవుతాయి అనమాట. ఏదైతే మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసిన వాలిడేషన్స్ ఉన్నాయో, వన్స్ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ ది సీక్వెల్. సో కౌంట్ క్వైరీ ఎలా రాయొచ్చు, లేకుంటే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా చెక్ చేయొచ్చు. సో దానికి కొన్ని క్వైరీస్ ఉంటాయి. సో సీక్వెల్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా ఈజీ అయిపోతాయి వాలిడేషన్స్ అనేటివి. ఓకే, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో ద ప్రాసెస్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు నో హౌ వీ కెన్ లాజికల్గా మనం సీక్వెల్ యూజ్ చేసి ఇది ఎలా టెస్ట్ చేయొచ్చు అని తెలుసుకోవాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు డూ ప్రాక్టీస్, అంతే. ఇక్కడ సో యాక్చువల్గా అయితే నాకు ఇలా రావాలి, బట్ నాకేందంటే సో ఐఎమ్ గెట్టింగ్ లైక్ దిస్. సో డాట్ ఇక్కడ కాకుండా ఏమైందంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇష్యూ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ హియర్. So this is wrong. So using some test cases or test queries, you will check it whether these kind of information is exist in the data, in the table. Okay, అంటే మనం కొన్ని క్వైరీస్ ఆర్ టెస్ట్ కేసెస్ రాసి, బేసికల్లీ మనం క్వైరీస్ రాస్తాం, దాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్లో పెడితే వీ విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ కేస్, ప్రాపర్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, సో టెస్ట్ కేస్ రాసి విల్ చెక్ ఇట్. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ శాలరీ ఈజ్ నల్. ఓకే, నాకు ఒక నల్ వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. వేర్ నాట్ నల్, ఇవి ఉన్నాయి. ఓకే ఫైన్. సో ఐ విల్ సో ఒకవేళ నల్ వస్తే ఇట్ ఈస్ రాంగ్ యాజ్ పర్ ద మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్. ఐ విల్ రేజ్ ద ఇష్యూ లైక్ దట్. If I take a date example, సో యాక్చువల్ అయితే మనకి డేట్ ఫార్మాట్ ఇలా రావాలి యాజ్ పర్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్. మనకి ఏమైంది, ఐఎమ్ గెట్టింగ్ డేటా లైక్ దిస్. ఫస్ట్ మంత్ వచ్చి తర్వాత డేట్ వచ్చింది, అంతే. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇయర్ కూడా మిస్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ వన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో బిజినెస్ రూల్స్ ఉన్నాయి, అవి కరెక్ట్ అప్లై చేయలేదు. సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ని బట్టి మనకి కరెక్ట్ కాలమ్స్ అనేవి ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తున్నాయి, ఏం డేటా వస్తుంది, ఆ కాలమ్ నేమ్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా, లేకపోతే స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్ ఉందా, డేటా కరెక్ట్ ఉందా, జాబ్స్ రన్ అవుతున్నాయా లేదా ప్రాపర్గా. సో లాజిక్ అనేది ఎవరైతే కోడ్ సీక్వెల్ మీద, బేసికల్లీ అది మొత్తం సీక్వెల్ మీద ఉంటుంది. ఒకవేళ సీక్వెల్ మీద ఉంటే ప్రాపర్గా సీక్వెల్ కోడ్ డెవలప్ చేశాడు. సో విల్ జస్ట్ సింప్లీ చెక్ ఇట్, విల్ వెరిఫై ఇట్.
Okay, if you see any difference, we'll highlight that one. That is our job, that's it. Okay, సో మోస్ట్లీ మీకు సీక్వెల్ వచ్చిందంటే అరౌండ్ 70 to 80% it only depends on the SQL. Once you learn the SQL, this entire process will be easy for you. ఓకే, అజైల్ ఏం లేదు, మనం ఒకసారి ప్రాజెక్ట్లోకి ఇంక్లూడ్ అవ్వగానే విల్ గెట్ టు నో, అంటే టీమ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాక లైక్ డైలీ కాల్స్ ఏముంటాయి, విల్ గెట్ టు నో. యాక్చువల్గా మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ డైలీ చేంజ్ అవ్వదు కదా, ఒకటేసారి ఉంటుంది. లేదు లేదు, స్ప్రింట్ డైలీ నో డైలీ చేంజ్ అయితే అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ అనమాట. సో నో ప్రాపర్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, ఒక్కసారి మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ డిఫైన్ అయిన తర్వాత ఫర్ పర్టికులర్ టాస్క్ ఇట్ వోంట్ చేంజ్. ఓకే, సో మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ఒకవేళ ఇనిషియల్కి ఫైనల్కి డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ రేజ్ ఎ కన్సర్న్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? హాయ్ సార్. ఎస్ నారాయణ. సార్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తానన్నారు. యా సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ఓకే, అది స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా. సో విల్ గో వన్ బై వన్. సో ఎస్టీఎల్సి టెస్ట్ కేసెస్ వ్యాలిడేషన్స్ ఈరోజు మనం కవర్ చేసినాం కదా. ఇవన్నీ కవర్ అయిన తర్వాత మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్స్ విల్ డూ ది క్రియేట్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్. సో డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ కంప్లీటెడ్, ఇంకోటి వ్యాలిడేషన్స్ కంప్లీటెడ్, టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఇంకోటి మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి. విల్ డూ ఇట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Any questions, doubts on ETL violations or defect? Or any doubts from the previous class? Okay. Okay. Thank you all. We'll meet on Monday. Okay.